안녕하십니까? Hello everyone, 저는 I am Song Ho Soon, 대한민국의 working in 지역 정보화 informatization 특화를 planning at the 추진하고 Korea 있는 Local 한국 Information, 지역 정보 Research, and 개발원에서 Development Institute. 정보화 기획 업무를 Before 담당하고 I 있는 begin, I'd like to 송호섭이라고 mention that I 합니다. find it very meaningful to have 오늘 this opportunity 한국의 today 지역 to 데이터 introduce our 기반의 local IT government's 활성화 방안에 data-based ID 대해서 발표하게 facilitation in 되어 매우 Korea. 뜻깊게 생각합니다. 아무쪼록 I 이 hope what I'm 강의가 going to talk 온 about today 가정을 will help you 지지하시는 make at least a 분들의 small step 국가 디지털 toward 정부 digital 발전에 government and further 조금이라도 help 도움이 improve 되고 relationship 또 building between the countries. 나아가서는 양국의 이해관계 발전에 작은아마 보탬이 되기를 희망합니다. 그럼 So now, 지금부터 let me 지역 introduce 데이터 the measures 기반의 to foster IT ID based 활성화 on the 방안에 regional 대해 data, 제가 speaking from my 업무를 working 추진하면서 knowledge and 터득한 지식과 experience. 경험을 바탕으로 소개해 드리겠습니다. This module helps 해당 understand 강의는 data-related 4차 organizational structure 산업혁명이 within 불러일으킨 central administrative, 경제, agencies, 사회, and local 기술 분야, governments, and their 환경 cases of 변화 using 속 data in 데이터 the 생태계가 ecosystem, 빠르게 where the fourth 활성화되면서 industrial revolution has rapidly 중앙행정기관과 지자체의 facilitated 데이터 교직 environmental 및 changes 데이터 in 활용 the areas of 사례가 economy, 사례를 이해할 수 society, 있습니다. and 뿐만 technology. 아니라 It 지역 also 데이터 활용 introduces 과정에서 issues 발생한 raised in the 타협점, process of using local 문제점 등 government 지역 data and IT 산업 provides measures 활성화 to 방안도 facilitate 제시하고 local 있습니다. ID industry. The objectives are to understand 한국의 the structure of big data 중앙행정기관과 related 지자체의 빅데이터 organizations 조직, and platforms of 플랫폼 the central 환경에 대한 administrative 이해, agencies and 지역 local 데이터 governments of 활용 Korea, 사례와 and to 문제점, find out local 지역 data IT use, 산업 활성화 cases, 방안에 and 대해서 issues, 이해할 and 수 있을 understand how to 것입니다. facilitate the local ID industry. 자, 그럼 First, because of the fourth 지금부터 industrial revolution, we are 디지털 experiencing many changes in 트랜스포메이션이라는 거대한 circumstances 바람을 맞이하고 있는 in 지금과 the economy. 이전의 한국 Macroeconomic 디지털 problems 환경 resulting from the 변화에 대해서 COVID-19 pandemic continue, 설명드리겠습니다. such as high prices, high 경제 interest 사회 rates, and high 분야에서는 exchange 코로나19로 rates. 인하여 고물가, In Korean 고금리, society, the 고환율 fertility 등의 rate, 거시 which 문제가 dropped from 지속되고 있어 1.05 in 이를2017 극복하기 to 위한 노력이 한창입니다. 0.81 in 2021, 사회 is among the 분야에서는 lowest out of OECD 17년에 member countries. 1.05이던 The 출산율이 government has launched the 5 21년에는 packages for 0.81로 overcoming low fertility 나아지면서 rate, such as OECD 국가 strengthening 중 public childcare. 최하위 출생률을 기록하고 Also, 있고 there are 이를 increases in remote 극복하기 working, 위해 online 고교육 강화 education, 등 and demand for 저출산 online 극복 public 고교 services. 패키지 정책을 추진하고 있습니다. We can see that there is a growing 그리고 need for policies for 재택근무와 population 온라인 growth 수업이 and for 활성화되고 improving the quality of 모든 life. 공공 서비스를 모바일로 In the 요구하고 있는 technology 등 sector, 삶의 질 commercialization of 향상에 AI, 대한 the 욕구는 key 더욱 technology of the fourth 많아지고 있습니다. industrial revolution, has 기술 automated many 분야에서는 processes, 4차 and 산업혁명의 transitioning 핵심 to the cloud 기술인 made sharing of resources 인공지능을 and data 상용화하여 efficient. 모든 것을 The importance of 자동화하고 security, for 기구축된 example, 시스템을 for 클라우드로 personal 전환하여 information protection, 자원과 is also 데이터를 growing. 공유하여 So 효율화하는 the 한편 changes in circumstances 개인정보 in the 보호 등 economy, 사이버 보안의 society, 중요성도 and the 한층 technology 높아지고 sectors 있습니다. have led to the use 이렇듯 and protection of 경제, data 사회, and enhanced 기술의 rights for 환경 data 변화에서 subjects, 데이터 revitalizing the 활용, data 보호, ecosystem. 권리 강화 등 데이터 생태계는 빠르게 변화되고 Now, 있음을 볼 수 let's find 있습니다. out which laws and regulations we have for using 이번에는 data. We have 데이터를 the 활용하기 Electronic 위한 제도에 Government 대해서 Act, which was 알아보겠습니다. enacted in 2001, 2001년도에 the Act on 제정된 the Promotion of 전자정보법, Data-Based 그리고 Administration, and the 20년에 Framework 제정된 Act on 데이터 Intelligent 기반 Informatization, both 행정국가 enacted in 2020, 기능정보기본법, and more 그리고 regulations related to data use in 자치단체에서 local 제정한 government法令가 있습니다. ordinances. The legislation 이 중 which is the most deeply 데이터 involved in 공동 활용을 regulating 위한 data 기관의 use, and 의무와 also drawing the most 타기관 attention, 간 데이터 is the Act 활용, on the Promotion 제공 of 거부 시 Data-Based 조정에 대한 내용을 Administration. 규정하고 It 있는 specifies the 데이터 data 기반 sharing 행정법이 duties of public 데이터 활용의 institutions, 가장 procedures of 한계가 data 깊은 sharing 제도이고 between, 또 or data provision to 가장 other 주목받는 institutions, and 근거라고 dispute 할 수 있을 mediation when 것입니다. data sharing is rejected. 이번에는 And now let's 데이터 have a look at 활용을 the 위한 조직과 organizations 플랫폼에 and 대해서 platforms for 알아보겠습니다. data use. 먼저 First, we have 중앙행정기관입니다. central administrative agencies. The 행정안전부는 Ministry of the Interior and 해안이라는 Safety established the 범정부 government-wide big data 빅데이터 플랫폼을 platform named 구축하여 Haiyan to collect, 중앙부처, process, and 지자체의 analyze data 데이터 of 수집, central administrative 처리, agencies and local 분석하고 governments. 정책과 서비스를 제공하고 있습니다. The Ministry of Science and ICT built 과학기술정보통신부는 the KICD Big Data 산하기관인 Center in the National Information 한국지역정보사회진흥원의 Society Agency, its KICT affiliated 빅데이터 organization, 센터를 and 구축하고 supports the 금융, establishment of big data 환경, platforms in all 문화 등 areas of Korean 16개 분야 등 society, 한국의 including 전 finance, 분야의 environment, 빅데이터 and 플랫폼 culture. 구축을 지원하고 있습니다.
The Ministry of 보건복지부는 Health and Welfare 건강보험, established big data platforms 보건의료, on health 암 등의 insurance, 자료를 활용할 healthcare, 수 and 있도록 cancer in 빅데이터 order to 플랫폼을 provide the 구축하여 stored data to the public 보유하고 있는 and utilize 각종 them to 자료를 develop policies 민간에게 and provide 제공하거나 services. 자체적으로 활용 분석하여 정책을 개발하고 서비스를 제공하고 있습니다. In 이번에는 Korea, there are 지방자치단체에 17 대해서 metropolitan regional entities 진행하겠습니다. under the central government, and they 한국은 have established the big data 중앙정부 밑에 related 17개의 organizations and 광역자치단체가 platforms as shown 있으며 here. 광역자치단체별로 빅데이터 조직과 플랫폼을 구축하여 화면에서 보시는 바와 같이 활용하고 있습니다. 지금부터는 Now I will explain the 지방자치단체가 use cases in 앞에서 which the central 말씀드린 and provincial 조직과 governments provided 데이터 various 플랫폼을 services 활용하여 using the 서비스를 organizations 제공한 and 사례에 data 대해서 platforms mentioned earlier. 설명드리겠습니다. First, in 첫째, Incheon, a model to predict 인천광역시에서는 nighttime crime risk 범죄 areas 신고, was established 유공인 using 구정의 data 데이터를 of police 활용하여 reports 야간 and 범죄 floating 위험 population, 지역에 and the 예측할 수 police 있는 모델을 patrol 만들어 courses were changed 경찰의 accordingly. 순찰 코스를 This has 변경하였고 led to reduced 이렇게 crime. 함으로써 범죄 발생이 줄어든 그런 사례입니다. 둘째는 Second, in 서울시에서 Seogu, 초구에서 Seoul, they used data 미세먼지 from fine 측정기에 dust measuring 수집된 devices 데이터와 and domestic and 국내외에서 foreign weather 수집된 data 기상 데이터 to 등을 establish a fine dust 활용해서 forecasting system, 미세먼지를 installing 예측하는 reduction 모형과 devices 발생 in areas 대상을 with the most fine 시각화해서 dust. 미세먼지가 This 많이 case improved 발생하는 air 지역에 quality. 미세먼지 저감 장치를 설치함으로써 대기 환경을 획기적으로 개선한 그런 사례입니다. The 셋째는 next case is how 경기도 on-sea, 오산시가 Gyeonggi-do, visualized the data of medical facilities, 노인복지관, elderly welfare 경로당 등의 centers, 데이터를 and senior 활용해서 citizen community 지도에 centers 표기하는 등 to select the 텍스트 location for an 데이터를 elderly 시각화하여 welfare 텍스트 facility that 데이터만으로 could not be 처리할 수 done 없는 with only textual data. 노인복지시설 입지 선정에 활용한 그런 사례입니다. 넷째는 The fourth case is when Seoul City 자동차 등록 analyzed 데이터, vehicle registration 온라인 data 배송, and 상품 online 정보 등을 delivery 기기 information to 분석하여 estimate the target 친환경 distribution 차량 number for 목표 고급 배송 eco-friendly 산정에 vehicles. 활용한 그런 사례입니다. 다섯 The 번째는 fifth case is how 경남 Changwon-si, 창원시가 Jeonnam 지자체가 analyzed the usage data of local gift 상권 certificates 활성화를 위해 that are 발행하는 issued by 지역 local 사랑 governments to 상품권의 revitalize 사용 the local 데이터를 분석을 economy 해서 to stop illegal 지역 use 사랑 of certificates. 상품권 부정 사용을 예방한 그런 사례가 되겠습니다. 자, Until 지금까지 now, 우리는 Korea has 사례를 used the accumulated 살펴보았고 data to conduct 한국은 projects mentioned 정보화로 before, 축적된 but it was not 데이터를 easy to carry 활용하여 out. 조금 전에 Those 설명드린 바와 cases 같이 resulted from 설명드린 overcoming many 사례와 같은 challenges. 활동을 전개해 왔었습니다. 하지만 이러한 In order 활동이 to come up with 결코 more 쉽게 이루어진 policies 것은 and 아닙니다. provide services in the 많은 future, 난관을 we have to 헤치고 continue to 이루어지기 use the data. 시작하여 But if we continue like 앞으로 this, there 더 won't be 많은 much 정책을 progress. 만들고 서비스를 제공하기 위해서는 계속적으로 데이터를 활용해야 하나 지금처럼 한다라는 We will have to 것은 tackle the 크게 challenges 발전되지 that have 않을 emerged so 것이라는 far to see greater 판단하여서 progress. 그간의 문제가 무엇인지를 알고 그것을 해결해야만 했습니다. 그럼 So, 그동안 어떤 let's see what 문제점들이 challenges we have 있었는지 had so far. 살펴보겠습니다. 첫째, First, it was difficult to 지자체 간 promote 데이터 활용 data-based 격차가 regional 심해서 administration due to the widened 데이터 gap 기반 in the use of big 지방 data 행정 among 지킴이 regional 어려웠습니다. entities. 지자체별 자체 Standardization 빅데이터 rose as an 플랫폼 urgent 사례가 task 증가함에 as a 따라서 result of regional entities 표준화가 establishing their own big data platforms. 둘째는 The huge gap in the big data budget between the central government and regional entities made it difficult to secure data for processing, combination, and analysis. 셋째는 Also, due to 지자체 the lack of 공무원의 capacity 역량 and 및 budget in 예산 regional 부족으로 entities, centrally 자체 conducted open 빅데이터 call 플랫폼을 projects were 활용하기보다는 heavily relied on. 중앙의 공모 사업에 의존하고 있었습니다. Finally, as the system 넷째는 establishment and 시스템 maintenance 구축, projects are 유지보수 concentrated 사업이 in the 중앙에 Seoul metropolitan 집중됨에 area, 따라서 regional IT 지자체 IT industries face 산업은 recession. 침체 위기에 직면했다는 것입니다. Of the 한국 24 거래소에 14 등록된 listed 상장사 companies registered 2114개 on the Korea 중에서 Exchange, 175개사가 거의 1,753 companies are 73%에 concentrated 육박하는 in the Seoul 그런 metropolitan 수치가 area. 수도권에 집중되어 Local 있어서 IT industries have 지방의 almost IT lost the 산업의 ability to 자생력은 survive on 거의 their own. 상실된 그런 상태였습니다. 이러한 문제들을 We have 해결하기 prepared to 위한 measures to 방안으로 resolve 두 these 가지를 challenges. 마련했습니다. 첫째가
First, we have to establish data analysis centers in 17 metropolitan regional entities. 데이터 분석 센터를 By 구축해서 establishing data analysis 지자체별 centers, 보유한 행정 데이터의 we can 목록, standardize the lists 구조 and structures of 등을 administrative 표준해서 data held by 데이터 regional 분석 entities to 활용을 revitalize 활성화하고 analysis and 각 utilization 기관 of 간의 data, 보유 데이터도 활용할 수 있는 prepare the 관리 기반을 foundation for 마련하고 utilizing data owned 수도권에 by other 집중되어 있는 organizations, IT 기업의 지방 이전을 장려하여 encourage 지역 relocation of IT ID 산업의 companies 생태계를 concentrated in the 조성하여 Seoul metropolitan IT area 기업의 to regional 지방 cities to create 이전이 local ID ecosystems, 된다라면은 거기에 종사하는 젊은 create an 층의 opportunity to 공간 resolve 이주도 population 이주로 extinction 인해서 problems in regional 인구 소멸 areas due to 지역을 migration of younger 해소하는 기회를 employees, 만들 수가 and 있을 것입니다. 또 지자체 strengthen the ID 공무원의 capabilities IT of regional 역량을 government officials 강화해서 to increase the 지방의 IT capability of 자생력도 regional ID 이르도록 할 industries. 것입니다. With the 이렇듯 establishment of data analysis 광역자치단체별 데이터 centers in 분석 센터가 metropolitan 구축이 regional 되면 entities, many 많은 problems 문제를 can be solved. 해소할 수 있고 또 As 지역의 we expect the IT regional 산업도 ID 활성화할 수 industries to be 있고 revitalized, 그에 the 따라서 government will foster 지방 regional 행정에 ID 맞는 industries. 정책과 서비스를 제공하게 될 것을 저희는 기대하고 있기에 한국은 지역 디지털의 핵심이 되도록 이 방안을 육성할 계획입니다. 방금 말씀드린 그 This is the regional 지역 administration big 17개 data platform 광역단체단체에 structure that will 구축될 be established in 지방행정 17 빅데이터 metropolitan regional 플랫폼 entities. 구성 개념도입니다. 자, 그림을 보시면은 데이터 Data will be 제공자로부터 collected from data 자료를 providers, stored in 연계해가지고 analysis 수집하게 portals, 되면은 and analyzed and 분석 provided to data 포털을 users upon request. 분석 포털에 저장이 되고 이것을 이용자가 원하는 방식으로 분석 제공하게 되는 그런 구조로 되어 있습니다. 두 번째 방안으로는 Second, considering their poor 지자체의 financial 열악한 재정 conditions, 상황을 감안하여 regional governments have to be 자생력이 provided 길러질 때까지 support by the central 중앙정부의 government 예산을 until they 지원하도록 become 할 것입니다. self-sustainable. 중앙 대비 지자체의 데이터 The 관련 data-related 예산은 budget in regional 7분의 1 entities is 수준으로 only 1/7 to that 지방은 of the central 아주 government. 미미한 그런 실정입니다. 따라서 Therefore, we 양질의 will make a 데이터를 system 확보하고 that supports the 분석할 budget 수 to 있도록 help regional entities secure 중앙정부의 quality 예산을 data 지원할 수 and 있는 analyze 체계를 them. 만들어 나갈 것입니다. 이것만 제대로 실현이 된다라면 한국은 데이터 강국이 될 것을 확신하는 바입니다. 자, 이제는 The future 앞에서 plans for 설명드린 the 두 two 가지 measures 방안을 are as 추진하기 위한 follows. 향후 계획입니다. This year, 올해는 we will 지역 secure 데이터 the 분석 ISP budget for the 센터 구축을 위한 establishment of regional ISP data 센터를 analysis 확보하고 centers. 23년에는 In 2023, 지역 we will 데이터 분석 establish the 센터 regional 구축 data ISP analysis centers, ISP, 및 and devise 데이터 plans to 예산 provide 지원 budgeting for 방안을 the 마련할 data. 것입니다. 그리고 From 24년부터 2024 to 25년까지 2025, we will 지역 build 데이터 regional 분석 data 센터 구축을 analysis 추진을 centers. 하고 26년부터는 본격적으로 And starting from 지역 데이터 분석 2026, we will 센터를 start 운영하고 operating 관련 regional 예산을 data 지원하는 등 analysis centers, 지역 데이터를 provide budget support, 각종 and 정책 actively 수립과 utilize regional 대국민 data to 서비스 제공에 establish 적극 various 활용할 policies 그런 and 계획입니다. provide public services. 자, 제가 So, 준비한 that was about ID industry 자료는 promotion 이제 through 설명을 using 다 local 드렸는데 government data. 지역 To give an 정보화를 additional explanation of the 발전시키기 cases 위해서 promoted in Korea, 한국에서 to develop 추진한 local 그런 informatization, 어떤 Korea 사례를 have to types of experience 추가적으로 in promoting 조금 local 설명을 informatization. 드린다면 한국은 지역 정보화 촉진을 위해서 두 가지를 추진을 한 경험이 있습니다. 첫째가 First, we 지역 developed a 정보화 comprehensive plan for local 5년 government 단위로 지역 정보화 informatization, 추진 covering a 계획을 time span of 만들고 5 1년 years. 단위로 실행 계획을 만들어서 추진을 했습니다. Based on this plan, 이렇게 하다 we had each 보니까 local government develop its own 자치단체는 implementation plan every 이 year. 계획에 따라서 연간 Local 계획을 수립을 governments 하고 had to 그것을 formulate an 이행해야만 annual 하는 plan according 그런 to this plan and 절체절명의 implement it. 어떤 그 과업을 수행할 Accordingly, 수밖에 local 없었기 governments were 때문에 able to 지자체도 accelerate 중앙과 digitalization 더불어서 together with the central 디지털이 government. 복잡화될 수가 있었습니다. 그리고 두 번째로는 Second, the central government carried out informatization assessment of each local government, ranked them and publicized the result.
as a way of encouraging the local governments lagging behind to try harder. By conducting the informatization level diagnosis, each local organization was ranked in the informatization level, and high rankings would have been satisfied. However, the low rankings were awakened to what was wrong and tried to raise the rankings. In doing so, this served as an accelerator to promote local informatization. As mentioned above, I explained about the promotion of local informatization in Korea. However, in Korea, we have experienced rapid informatization from 30 years ago, and just following Korea's path would not be advisable. However, if you go through this process, it might be too exhausting. If we benchmark Korea's practices, I guess each country can develop at once, like today's Korea, without going through the same processes that we have been through. Those who are listening to the lecture know you think that it is still not too late. 지금도 늦지 않다라고 생각을 하시고 데이터는 우리가 나중에 해야지라는 그런 생각을 하지 마시고 지금부터 데이터를 So, if you have joined this course and started wondering how you can start using data right away, then I'm sure you are taking a big step toward digital transformation. 것인지를 고민하신다라면 머지않아 한국과 대등한 입장에서 디지털을 추진하게 될 것입니다. 네. Thank you for listening. I hope Korea will become a great partner with your country in terms of digital development. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다.